Madume ka lapeng na ka lebitso ke Eni Mokwena. Lethabo Mathatho ha phela hantle ka jeno empa o tla ba teng bekeng e tlang. Dikgohola tse bileng teng pejana selemong sena di bakile tshenyo ya thepa. Balemi ba thefuleile mme tlhahiso ya bona e amehile. Baeti ba rona ba bohlokwa phirimaneng ena ke Andrea Campher ho tswa AGRISA le ntate Richard Maketlo ho tswa National Black Farmers Association. Pele re kena tabeng ha rakgele mahlo tlalehong ena e entsweng ke Mpho Lepedi le Jabu Afrika mmoho le Mzwaki Shabalala. Masimo ano ao a sentsweng ke dipula. Mmopo ono o setse o gola mme o ne wa sengwa ke dipula tse di matla. Dijalo tse dingwe di kgogotswe ke metsi, mme tse dingwe pula ya sefako e di sentse. Benjamin Boizini ke molemi go tswa Delrayville mo North West. Ditshenyegelo tsa gagwe o di balela go dihektara di le 60 tsa sonoblomo le dihektara di le 80 tsa mmopo tseo di padimotsweng ke dipula. Go tlile sefako seo di maraga lefatshe la bidiwa ke sefako kore ne go le 60 hectara ya sunflower ne le flat kore, and then ka fa ile mmidi mo ne re jwetse teng lone sefako sa o betsa re plantle ka di 29 sonoblomo ra fetsa ka di 3 tsa ga November be re planta mmidi ka di 4 or 5 pula e bena, and then re planta ka di 11 le ka beke ya ka di 15 ra shapiwa ke sefako pleke e tona mare ne le mathata ka gore ne go le flat ne re itlhobogile re reno dijalo tse di ka ske di a tlhoga gape. Boizini o solofetswe fa a ka kgona go pholosa dijalo tse dingwe tseo di kgonneng go ikemela kgatlhanong le dipula, mme fela a re go tlile go mo ja diketekete tsa diranta go ka simolola sešwa. Go tlo gore go ja kgetsi ha re estimate re ammonium K tshwanetse re tshele mo sonoblomong e batla 20,000 rand go apply 50 hectares re 60 hectares 50 hectares go ra gore re estimate 30 hectares go apply ammonium K. Yaanong ga re tla go bua gape ka go akranong dijalo tsele di tshwanetse re apply chemical engwe ya go fokotsa mefero ba re ke lightning, and then ha ke calculator 10 hectares is about 30 hectares ke 30,000 go ra gore ke 60,000 go tle go bereka. Mmidi one ha ke o sheba o lemetse ka gore ke bona o santse o le yellow, and ka nako re plantile ka one beke ya di 29 tshwanetse re motona le ka di 11. Yaanong re estimate because per ton ha re ka apply 2 tons 2 bags per hectare, yaanong re bua ka gore, and then tone one we kry ka 11,000 rand. Maemo ano a bosa a dipula ga a tle go ama fela balemi, mme boraikonomi ba tsa temothuo ba re ka nako ya thobo ya mmopo barobi ba tlile go itemogela palo e kwa tlase mo setlheng seno, mme seo se tlile go ama tlhwatlhwa ya mmopo kwa marekelong. Ke Mpho Lepedi mono Delrayville, North West. Andrea, welcome to Leihlo la Sechaba, and thank you so much for joining us. Ntate Maketlo le wena re a amohela. Andrea, let's start with you. Can you please give us the extent of the damage that was caused by the floods earlier this year? Yes, with the recent heavy rainfall pattern damage spanning over several provinces, we also know that the Disaster Management Centre has issued a national disaster classification in terms of the Disaster Management Act, that these events have led to a national disaster, as there has been reports loss of life, damage to property, infrastructure, and environmental and agricultural damage. Most of the producers in provinces had damage to their crops that would either be on maize, soya, or sunflowers, but we are also aware that hail has also impacted vegetable farmers in Limpopo, for instance.
We are also aware that where there's crop losses that did occur, there's also severely damage to infrastructure or road infrastructure. With the high rise in input costs such as fertilizer and fuel, producers who already planted will suffer further damages. We are also at the end of a planting season, so where farmers had to re-enter fields to replant, it was also not able to. But to estimate the damage to the sector, we will only know after the harvest season what is the extent of the damage of these floods on certain commodities, and also after the crop estimates committee are meeting later this month. Farmers that's also alongside big rivers such as the Fall and the Orange River is also at risk due to strong flow of the river that is damaging the irrigation equipment. Right. So of course, with these floods, there's also pest and disease outbreaks that naturally occur every year, like the locust outbreak. Andrea, please hold that thought. There's a wide range. Hold the thought. We're going to quickly go to Ndate Richard. Ndate Richard, re kopa re bolelle ka mokgatlo wa lona wa balemi. Mokgatlo wa rona wa National African Farmers Union mo Northern Cape re mokgatlo o emelang balemirui ba bantsho mona Northern Cape. E le hore di kgohola tse di le amme jwang tate le balemi? Balemi tota ba ileng gore ba tlhagetse dikotsi ka ba le dipula tse di neleng ka dikgwedi tse di fetileng ke ba ileng gore ba ba lemang di-grapes mo dintlheng tsa bo keimuso mo dintlheng tsa bo Extian scale le bo ankle tail mo dintlheng tsa Ndate Richard, re tla khutla ho wena re sa lokisa dikgokelano tsa rona. Puisano ena e tswela pele ka mora papatso. Re leboha ha o ntse o dutse le rona, puisano ya rona le mekgatlo ya balemi e tswela pele. Ntate Maketlo, pele re ya breaking, pele re ya papatsong, o no bua ka tshenyo e bileng teng ya ditereba ko Northern Cape. Yama jaka ke buile gantele dipula tse di neleng di nne le the cost implications mo batho ba bang gore ke balemi ba lemang diterebe ka mokgwa dipula tsewa di sentse dijalo tse ba di jwetse tsotlhela mme balemi bone ka mokgwa re buang ka teng e sale ka di 15 sa December ba sa kgone go tsena mo masimong a teng go tla lebelela gore tshenyego e teng e ka lekana le bokae in terms of taba tsa ditšhelete. Andrea, let's bring you in here. How do these extreme weather patterns affect farmers? You have extreme heat that happened in the Western Cape, on the coastal areas, and now we had these big floods that were happening. How does that affect the patterns that the farmers follow? Yes, so there is a wide range of climatic conditions that's affecting farmers in way different instances. We also got a different variety in climatic conditions. We know that we've got a winter rainfall in the Western Cape, and then we have a summer rainfall in the northern eastern parts of the country. So even though that there's farmers that lost up to 100% crop losses, there's only certain districts that's been affected by this torrential rains and hail. But remember, this will also have a ripple effect on the economies of these districts, as job security will also be affected where there's 100% crop losses. We know in certain parts of the Western Cape, Northern Cape, Eastern Cape provinces that farmers or producers, they
suffered droughts between 6 to 9 years. So these rains are very welcoming, but it can be too excessive in certain areas. And we will also see above normal agricultural yields in certain areas. So it's the extremes are both ways. Ntate Richard. Ntate Richard, ebe tshenyo e hlaileng ko maplasing e tlo affecta jwang ditheko tsa bareki? Go bua nnete la mgora gore balemirui ga nkitla ba kgona go lema ka mo go ba lema ka teng mo di ngwaga tse di fetileng go ra gore production yone ya go tlase ka lebaka la gore tshenyego e teng ga ba kgone go imetsa ka nako e re bua ka ga yone ke yone. Ebe se tla thefula tlhahiso ya dijo jwang? Me tausa ya dijo gore mo re leng teng a re tle go sheba economy ya rona and climate change e re kopanang le yone go ra gore re tlo go patala for dijo madi a go godimo. Andrea, what does this mean for food production in terms of the impact that it has on production and, you know, producing food for the country? Yes, so South Africa is a food secure country, which means that we produce enough food for the people living in South Africa, and we have surplus to export. We have seen that the immediate impacts, such on vegetable farmers, where hail impacted the produce, the consumer at the end of the day will immediately feel that. We have also seen there was a rise in the cost of tomatoes and potatoes the last few months. South Africa, however, suffers from food insecurity on a household level due to the high unemployment rate. But we can also see above normal yields this year with the good rain in certain areas. So certain areas might be severely affected by these rains and with the hail, we will also see above normal good agricultural yields in certain areas. Was there any relief for your members? Pardon? Was there any relief funds? Did you help your members in any way? Well, at this stage, we are encouraging our members to fill in the impact assessments that's being distributed by the Provincial Disaster Management Centres through the National Disaster Management Centre. The impact that these floods have, or the immediate need that farmers require, is road infrastructure that needs to be repaired. We know that road infrastructure is critical for farmers. They need to go to access markets, they need to go to the silos, etc., or to harbors. The extent of the damage at this stage is still being quantified by many producers. We know that the Disaster Management Centre, for instance, assisted many communities where there were floods, where they had to rescue people. There was humanitarian aid that being distributed by the state. But at this stage, we encourage our commercial farmers, or all farmers in South Africa, please, fill in the necessary impact assessment so that the government can reprioritize funds to assist these communities with the affected communities with immediate needs where it might be needed. Puisano ena e tswela pele ka mora papatso. Mokgahlelo kwa boraro lo o qetela wa Leihlo la Sechaba ntse re na le baeti ba rona ba mekgatlo ya balemi. Andrea, recently, technology, modern technology is very important to be used for farmers. What kind of technologies are you putting in use for future? Yes, thank you for the question. While early warning systems is a very handy tool in
determining what weather events will farmers, for instance, suffer. So we encourage always farmers to please be on the lookout for weather reports that's published by the South African Weather Service. But there is a lot of other technology developments that farmers can implement to mitigate their risk further. For instance, where there's droughts, where there's floods, pest and disease outbreaks. But I think the biggest tool that a farmer can have is information. If you have information about expected weather occurrences, hail, that can always be handy. And then obviously insurance. Insurance is in some cases very expensive, but it's also a good mechanism to reduce risks at the end of the day. Thank you so much for your time, Andrea. We really appreciate. We hope that you will update us when there's relief and updates with the current situation, when the farmers have given you that stats you were talking about. Ndate Richard, wa rutlwa? Eh, re bolela hore na o ile wa kgona ho fa balemi thuso e jwang ka nako ya dikgohola? Mokgatlo wa hao la kgona ba thusa? Me re lekile go ba thusa ka dilo tse tshwanang le bo dipuso empa one into se diragetseng ka nako ena ya merwalela Ndate Richard ntse le teng? ke sa le teng ma Ndate o re le la le ka ho ba fa thuso? ya re kopantse ditlhogo tsa kopana le department ya Northern Cape of Agriculture ba lekile ka go ba fa di-voucher tse ba kgonang go sebedisa empa re lekile go bua le ofisi ya MEC wa rona mo Napoli gore re ne le appointment mo re ka tlhagisa dilo tsotlhe gobane dipatlisiso di santse di tsweletse mabapi le tshenyegelo e diragetseng mo ntlheng ya balemirui ba ba berekisang ditseile re lemogile gape gore go na le mekgatlho e tshwanang le bo Pro ba ile gore ba regulate wine bone tota ga ba na kgatlhego mo go thuseng balemirui ba rona mo ba tlhokang teng ka nako e go ga Ndate Richard, e le gore tshenyo e tlo ama ordinary South Africans jwang? Batho ba leng ordinary South Africans, batho fela ba leng ko ma-Afrika Borwa ka kakaretso. Seo se tlo ba ama jwang? Me se di diragetse ka dinako tsotlhe tshwanetse re lemoge gore ha balemi ba tlhagelela ke kotsi kapa tshenyegelo e tshwanang le ena difamili tsa teng di tlo go amega batho ba ba tlhokang mesebetsi ba tlo go amega setšhaba sone le sone se tlo go amega wane go go tlhoka mesebetsi ene gore batho ba kgone go phela go na le dijo godimo ga tafole go tlhoka gore go nne le dijalo tse di tsenngwang mo masimong gore batho ba je empa ka mo gore emeng ka teng tshenyegelo mo infrastructure ya balemirui e go godimo thata fela ba bangwe go na le mo metsi a nwang a contaminated tla as a result ya gore di-bridge tse di gore ba di agile go tlase di sentswe ke metsi ana so ka mangwe balemirui ba go tlhoka le tšhelete go ka tswa mo maemong a bone a ba leng mo go ona. Ndate Richard, e le hore le sebedisa technology ya sejwalejwale le balemi ba lona ho fokotsa a mang a mathata a le nang le ona?
mme ane re lekile go tlhagisa mo conference ka December, between the 7th and the 8th of December. Mo re tsitse technology gore ba tlo go tlhalosetsa balemirui ba rona gore le di-member tsa National African Farmers Union gore mo nakong e re phela go yone re tla ba tlile gore di dirise di-device tse di tla kgona go itse gore ha weather e change e tlo go bakela dikotsi re tshwanetse re nne le an alert early alert system even mo difounung tsa bona because both nakong e re phela mo fourth industrial revolution ke matshwanedi gore ha o le motho o lemang kapa motho go dipolasing o tshwanetse o itse gore botshelo ba rona nako ena mo re phelang gore totally different mo technology. So balemi ba rona ba botlhe our members le bone ba itse gore no ka nako re ba file di-company tse di teng tse di ka gore thusa mme re tlhoka thuso mo governmenteng wa rona gore le rona re ne on par le our counterparts tse ba tshwanetse go AGRISA gore le rona di-member tsa rona ka mathata a ba kopane le one. Ntate Richard re buile haholo ka nako ya hao re tshepa gore mmuso o tla thusa balemirui gore maAfrika Borwa kaofela atle re a leboha. Lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka 8:30 mona ho SABC 2 o ka re ngolla ho Leihlo la Sechaba @sabc.co.za kapa o romela fax ho 086 613 1227. Rata leqephe la rona la Facebook. Lenaneo lena la rona le a fumaneha le ho YouTube. Mamela Lesedi FM, Thobela FM, Motsweding FM, ka Mantaha hoseng ho utlwa lenaneo la bekeng e tlang. Haebe boroko.